are doing our exercise 12.2. In that now we will discuss the third question. Find the rate of discount if MP is given 250 and SP is equal given to 35. First we have to find out discount in rupees and then we can find out the discount in percentage. Okay. So to find out the discount, what we have to do? So we have to write that discount is equal to SP minus MP, or MP minus SP. We are writing MP minus SP. So MP is given 250 minus 235. So what will become? Rupees 15 we are getting the discount. Now we have to find out the discount in percentage. So same equation, discount in rupees divided by MP multiply by 100. Okay, so discount is given what? 15 rupees. MP is given as a 250 multiply by 100. 110 cancel. So 5 2s are 10, 5 5s are 25 and 5 3s are 15. So here we are getting the 6% as a discount. Discount in percentage we got as a 6%. Similarly, second question is given MP is equal to rupees 1880 and SP is equal to 1504. So again we will find out first discount. So discount is equal to MP minus SP. So MP is given 1180 minus 1504 all in rupees. So what we are getting? We will get rupees 376. Now we have to find out discount in percentage. So what will become? Discount in rupees divided by MP multiply by 100. So discount we got as a 375. 376 divided by MP is equal to 1180 into 100. 110 cancel, right? So 188 2s are 376 and 2 10s are would be 20% your discount. Okay. Now fourth question, try to understand. Okay, Santosh purchased a watch at 20% discount on its market price. So first understand, we have to find out that let the MP of the watch would be the X rupees and discount is given as a 20 rupees. So we have to find out CP of watch for Santosh. Okay, and then on its market price but sold it at the market price. So find the profit percent of Santosh on his transaction. तो 20% डिस्काउंट है उसको प्रॉफिट हो गया. So that we have to find it out here. So first we are writing that let the MP of the watch would be the X rupees and discount is given as a 20%. Now we have to find out first cost price of the watch for Santosh. So we are assuming that वो कैसे होगी? 100 माइनस उसका डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू इट्स सिप MP. तो MP will be the X. So we can write 100 minus 20 is equal to 80 upon 100 into X. So 110 cancel, so we get 0.8x. That would be the CP for the Santosh. Understood this much? अब आपको पता है कि संतोष ने क्या किया है, वो वॉच को बेच दिया है. तो उसने सेल किया है, पर वो सेल कौन से पैसे पे किया है, कौन सी प्राइस पे किया है? तो MP पे, जो हमने एज्यूम क्या की थी? X रुपी. तो एज वी नो दैट उसकी सेलिंग प्राइस और MP प्राइस सेम हो गई. तो MP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच वुड बी द X, राइट? क्योंकि उसने MP के प्राइस मार्केट प्राइस की वैल्यू पे ही उसने उसको सेल की है. तो उसका प्रॉफिट क्या होता है? अभी प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. तो उसका SP क्या है अपने को? SP सेलिंग प्राइस वुड बी द X एंड उसकी हमें CP क्या मिली? अभी CP क्या मिली? 0.8%. तो 0.8x. तो 1x में से 0.8 जाता है तो कितना बचेगा? 0.2x बचेगा. ऐसे आपको करना है 1.0 माइनस 0.8. तो यू विल गेट 0.2. दिस इज माई रफ वर्क. ओके. So here we are getting the profit in 0.2x, CP that we know 0.8x. Now what we are going to find it out? We are going to find out as the profit percent. So profit percent is equal to what? Profit in rupees divided by CP
into 100. Profit in rupees we are getting as a 0.2x. So we can write 2 upon 10 into x. Decimal को remove किया. CP क्या है 0.8x. So we are writing as a 8 upon 10x. 8, right? So into 100 is there already. So as we know that here x and x will be cut it out. 10 and 10 will be also cut it out. So 2 4s are 10 and 4 25s are. So we got as a 25% would be the profit in percentage. तो संतोष को क्या मिला 25% का उसको प्रॉफिट हुआ. एक्सप्लेनिंग यू वन मोर टाइम. सो हियर इज गिवन के उसकी एमपी हमें पता नहीं थी, तो वी हैव एज्यूम दैट एमपी ऑफ द वॉच वुड बी द एक्स रुपीज़ और उसको डिस्काउंट मिला था 20%. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सीपी. तो सीपी ऑफ द वॉच फॉर द संतोष वुड बी व्हाट डिस्काउंट माइनस के अपॉन 100 इंटू द मार्केट प्राइस. सो 100 अपॉन 20, 100 माइनस 20 अपॉन 100. सो आपको मिला 80 अपॉन 100 इंटू एक्स. सो 110 कैंसल, 8 अपॉन 10 और 8 अपॉन 10 तो वी कैन राइट 0.8 इंटू एक्स. ना वो दिया गया है कि संतोष ने एमपी के प्राइस पे ही उसको सेल किया है, तो उसकी सेलिंग प्राइस भी क्या होगी ₹x, राइट. सो प्रॉफिट में क्या होता है एसपी माइनस सीपी. एसपी हमें मिल गया, सीपी भी हमें मिल गया. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. So what we are going to get? We are going to get is 0.2. 1x minus 0.8x, we are going to get 0.2x. So now what will become? Profit percentage is equal to profit in rupees upon CP into 100. If we are putting this, you will get 25% as a profit. Okay.